Okay, dear students, now we are going to study the session 2 of Unit 4 of Human Resource Management of second sem of first BCom. I am Dr. Sudarshan B here before you to present the topic for this session, that is need of training or need for training. In the previous session, we studied about the meaning of training, definition of training, right? So, methods of training, etc. In this session, we are going to discuss about nature of training. Need for training. Why we have to give training to our employees? That question requires the analysis on various aspects that force the company to make a training to the employees. The reasons are many. Training, or as we are telling that learning is a continuous process or lifelong process. So we have to learn new things. To learn new things, we have to unlearn the things which are wrongly learned earlier. Right? So learning is a continuous phenomenon. But from birth to death, we have to learn something new, right? Because of changes in our atmosphere or environment. In case of corporate sector or company, what are the need for training? And that first one, environment changes. The changes, as I said, are permanent. Nothing is permanent in the world except changes or except change. Change is only the permanent phenomenon. The changes that take place in the environment or business environment, especially technological environment, necessitate the need for training. Mechanization, computerization, and automation have also resulted in many changes that require trained staff possessing enough multitasking skills. ಸೊ ತರಬೇತಿನ ಅಗತ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿವೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ, ಗಣಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯೋ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾಫ್ ತುಂಬಾ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಥವಾ ನೀಡ್ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿತ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, technological upgradation and diversification, most of the organizations have become very complex. Unlike the sole trading company or partnership firm, now the companies are having that kind of complexity because of technological upgradation and expansion and merger and acquisition, right? As a result, the companies are becoming nowadays very complex one. This has aggravated the problems of coordination. Again, bringing coordination among these departments is a challenge to the HR department. So, we need such kind of aggravated we need such kind of coordination among the
among the departments and employees. For that, we have to give proper training to our workforce so that they can get such skills, or they are developing that attitude of oneness in the company, and they are all endeavor to achieve the superordinate goal of the company. So that is another requirement or need for training. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯಿಂದ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಇಂದಾಗಿ, ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂದಾಗಿ, ಮರ್ಜರ್ ನಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತುಂಬಾ ರೀತಿಯ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ತರಬೇತಿನ ಅಗತ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. Every management has to maintain very good human relations. And this has made training as one of the basic conditions to deal with the human problems, or we say interpersonal problems. Therefore, to solve interpersonal problems, or to manage and maintain human relations in the workplace, we have to provide training to employees on interpersonal skills, how to talk to others, how to behave with others, how to have deal with others, right? What are the ethical aspects and what are the etiquettes that we have to follow in our company? On these matters, we have to give proper training to our employees. ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾಕೆ ಇದೆ? ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ವಿವಾದಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ how to maintain long lasting relationship with our colleagues or departments, on that we have to give proper training to our employees. Next, ನಾಲ್ಕನೇದು, fourth one, improves morale of employees. Training helps to improve the performance of employees, which ensure job security and job satisfaction. Without training, he may commit many mistakes in the discharge of duty. So we have to give proper training to him, and it actually ensures job security and job satisfaction to the employees. The more satisfied the employee is, the greater is his morale. So his morale will be increased or hiked. So ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನೈತಿಕ ಬಲವನ್ನು, ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಜಾಬಿನ ಖಾತರಿ ಮತ್ತು ಜಾಬಿನ ಬಗೆಗಿನ ತೃಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸಿದಂತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐದನೇದು, fifth one, less supervision. A well-trained employee will be acquainted with the job, and he will need less supervision, as he can perform better without being supervised. So if you are giving proper training to employees, they can discharge their work independently, and there is no much supervision is required for their work, right? They have to be given proper training on their job. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹೇಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿದೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ವಿದೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್, ಹೇಗೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಲೆಸ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಸಾಕು. ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, he doesn't know how to maintain the ಗಾಡಿ. In case of transportation, I am telling, and even he doesn't know how to speak to the passengers. Here he has to be acquainted with both skills, that is hard skills and
hard skill as well as soft skill. In case of a driver, driving is hard skill and dealing with the passengers is a soft skill. So these two skills are needed in case of driving or in case of driver's job. Then if he knows what are the or trained about his soft skill and hard skill, definitely less supervision is necessary or needed for his job. Next, the sixth one, fewer accidents. So errors are likely to occur if the employees are lack knowledge and skills required for doing that particular job. The more trained employee is, the less are the sorry. In case of employee, if they are trained more, there will be less chances of committing accidents or mistakes in the job, and more proficient the employee becomes. So employees become more proficient, and the chances of errors or accidents can be minimized to the greater extent. So to avoid such accidents or chances of errors, we have to give proper training to our employees. ಈ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಪ್ಪಾಗುವುದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಜಾಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್, ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. So employee acquire skills and efficiency during training, which help them to perform better in the improved or better with the improved performance. So if they are performing better, definitely they are eligible for promotion. So training is needed for promotional purposes also. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿ ಇರಬೇಕು. ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಪಡೀತಾನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಪಡೀತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. Training improves efficiency and productivity of employees. So trained employees will use the available resources very carefully or to the optimum level. The wastage of uses of resources will be reduced to the maximum extent possible, and productivity of employees will be increased or enhanced. Well-trained employees show both quantity and quality performance. Both type of performance they will depict, that is quantity and quality performance. If they are not trained properly, then they cannot discharge that duty properly, and there will be wastage of materials, time and cost, right? For example, ಒಬ್ಬ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಬ್ಬನನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವನಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅವ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ 4 ಶೀಟ್ಗಳನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೇಪರ್ನ. ಅಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ನಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಟೈಮ್ ನಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ in the Xerox center. So well training is to be given. Next, ninth one, to match employee specification with the job requirement and organizational needs. To match employee specification. So there will be specification, right? That is the minimum qualification that an employee has to possess, or minimum ability that he has to have, or the minimum qualification for the job with the job requirements and organizational needs. An employee specification may not exactly suit the expectation of the organization or the job. ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದು ಕಂಪನಿಯ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ನೀಡ್ಸ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಜಾಬ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ನೀಡ್ಸ್. ಇದೆರಡನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್.
The customers have become quality conscious now, and their requirements keep on changing. To satisfy the customers, quality product must be improved. Quality of the products must be improved, and it should be done continuously, which can be done through training the workers. So updating of skills so that you can upgrade the quality of the workers or work. Nowadays, customers changes or the taste preferences, attitude, perception of customers are changing day by day. In this context, we have to focus continuously on the quality improvement. That means we have to walk an extra mile, or we have to endeavor for customer satisfaction. Otherwise, we are not getting the market share, right? So therefore, to improve the quality, we have to provide proper training to our employees. Share quality of performance. ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಆಶೋತ್ತರಗಳು, ಮನೋಭಾವಗಳು, ಆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆಸ್ ಐ said, training is normally held for shorter period of time. Systematic training through trained instructor is essential to reduce the training period. So we cannot ask employee to be on training in the entire year because he has to contribute toward the productivity of the organization. Therefore, we have to depute him for shorter period of time. If the workers learn through trial and error, they will take a longer time and even not able to learn right methods of doing work. So if they are not providing proper training, they will start their own method, that is error, trial and error method, and that consumes more work. And if we are wasting time, no doubt, no problem, but ultimately they are not come up with the proper way of doing. Therefore, we have to say, or we have to train them in the right methods of doing the work, or right method of doing the work. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್, ಪರಿಣಿತಿ ಪಡೆದಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಸಮಯ ಉಳಿತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ತರಬೇತಿ ನೀಡೋದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ. Trained workers can handle machine safety. They also know the use of various safety devices in the factory. So ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಮೆಷಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಐಸೈಟ್ಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವರದೇ ಆದ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್. Next, reduction of turnover and absenteeism. Training creates a feeling of confidence in the minds of the workers. So what happens is, whenever you are finding workplace as a disturbing place, then you will try to either quit from the company, or continuous absenteeism may happen.
it gives them security at workplace. So when they are trained properly, definitely the confidence level of employees will increase and they will somehow adjust with our company. And moreover, absenteeism can be reduced to the maximum extent possible. Next, fourth one, technology updates. Technology is changing at a fast pace. The workers must learn new techniques to make use of advanced technology. Thus, training should be treated as a continuous process, Nirantara Prakriya, to update the employees in the new methods and procedures. So, we have to have continuous training to our employees to learn new methods and procedures of doing a particular job. Next, 15th one, effective management. Training can be used as an effective management tool or tool of planning and control. It develops a skill among workers and prepares them for handling present and future jobs. So, if you provide a concretized training policy or training methods to the employees, what happens is they are going to acquire the latest skills and we can prepare them for handling the present and future jobs in our organization. Okay, these are all the important needs of training. You can expect a question on this area, that is, define training, explain the needs of training or needs for training for either section B or C. Hope I cleared you. You please refer these material and try to understand the topic and it will be helpful to you in the examination. Thank you.